இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எடுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள். இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எடுகேஷன். Hello my dear children, welcome once again. We have been discussing so many information about festivals and celebrations so far, right? And we are going to learn something a little different from what we have learned so far, right? So நாங்க celebrations, festivals, நிறைய விஷயங்கள் இந்த யூனிட்ல இதுவரைக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கோம். அண்ட் இன் திஸ் லெசன் நாங்கள் கொஞ்சம் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு விஷயம் பார்க்க போகிறோம். பட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் ஐம் ஷுவர் இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் அண்ட் வெரி என்கரேஜிங் அண்ட் வெரி மீனிங்ஃபுல் டு யூ, ரைட்? இது உங்களை என்கரேஜ் பண்ணுற ஒரு விஷயமாக இருக்கும் என்று சொல்லி நான் நம்புகிறேன். அண்ட் லெசன் 6 இஸ் அபவுட் a young eco hero, right? We are going to learn about an eco hero, a real eco hero that we have in Sri Lanka, right? எங்கட நாட்டில் இருக்கிற ஒரு ரியல் ஈகோ ஹீரோ பற்றி தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். a young eco hero, right? young, ஒரு இளம் ஈகோ ஹீரோ தான் இவங்க, right? So look at this picture. There is a beautiful young girl, right? A little girl, and she is the young eco hero we are going to learn about today in this lesson. Let's go into the lesson. First, let's have a look at the cloud of words, and then we will see who this girl is, what did she do, and why is she called the young eco hero, right? I hope you will really like this lesson, right? Come, let's start. All right, so before we go into our lesson, here are some words that we will come across a lot in this lesson, that we will need and read a lot in this lesson, right? Okay, so you have to know how to read them and pronounce them, right? Especially the spelling, right? Okay, first one, eco hero, right? Eco hero and sonna சுற்றாடல் வீரன். Right. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு இளம் சுற்றாடல் வீரன் பற்றி தான் நாங்கள் இங்கே பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு லெசனில். என்ன அப்படி சுற்றாடல் வீரன் சொன்னால் என்ன செய்திருப்பாங்க, யார் இந்த கேர்ள், ரைட்? இதெல்லாம் நாங்கள் பார்ப்போம் லெசனுக்குள்ளே போய். தென் ரிசீவ்டுன்னு சொன்னால் பெற்றுக்கொள்ளுதல். அவார்டுன்னு சொன்னால் விருது. டிரான்ஸ்போர்ட்ஸ் என்று சொன்னால் போக்குவரத்து. கேம் அக்ராஸ் என்று சொன்னால் சந்தித்தல், ரைட்? சந்தித்தல், பார்க்க வேண்டி வர்றது. கான்ஃப்ளிக்ட் என்று சொன்னா முரண்பாடு. வேல்யூபிள், பெறுமதியான. சேஃப்லி, பாதுகாப்பாக. சால்வ், ஒரு பிரச்சனையோ ஏதோ ஒரு விஷயத்தை தீர்த்தல். ரேஸ் ஃபண்ட்ஸ் என்று சொன்னா காசு சேர்க்கிறது, ரைட்? ஈகோ ஹீரோ, சுற்றாடல் வீரன். ரிசீவ்ட், பெற்றுக்கொள்தல். அவார்ட், விருது. டிரான்ஸ்போர்ட், போக்குவரத்து. கேம் அக்ராஸ் கம் அக்ராஸ் என்றால் சந்தித்தல், பார்க்க நேரிடுறது. கான்ஃப்ளிக்ட், முரண்பாடு. வேல்யூபிள், பெறுமதியான. சேஃப்லி, பாதுகாப்பாக. சால்வ், தீர்த்தல். ரேஸ் ஃபண்ட்ஸ் என்றால் காசு சேர்த்தல், ரைட்? ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஹேவ் யுவர் எக்ஸ்ட்ரா ரைட்டிங் புக். ஐ வாண்ட் யூ டு take that writing book, and I want you to write these words and the Tamil meaning that I just explained next to it, right? Okay, so that whenever you need these words, you can refer your extra writing book. All right, so shall we start, children? Right, now let's go into the lesson. Right, now who is this girl that we are going to talk about today in this lesson, right? In the girl yaru, இவவ பற்றி நாங்க என்ன படிக்க போறோம், right? அப்படின்றத தான் நாங்கள் இந்த லெசனில் பார்க்க போகிறோம். ஏன் இவங்க யங் ஈகோ ஹீரோ அப்படின்னு சொல்கிறோம்? ஒரு இளம் ஈகோ ஹீரோ, சுற்றாடல் வீரனாக இவ மாறியதற்கான ரீசன் என்ன? அண்ட் ஷீ இஸ் ஃப்ரம் அவர் கண்ட்ரி. லெட்ஸ் see why it is, right? ஃபர்ஸ்ட், வாட்ஸ் அ நேம், ரைட்? இந்த யங் ஈகோ ஹீரோட நேம் என்னன்னு பார்ப்போம். அன்யா டிசேரம் லாசன். வாட்ஸ் her நேம்? Anya Diseram Larson.
right? கொஞ்சம் ஸ்ரீலங்கன் நேம் மாதிரியும் ஃபாரின் நேம் மாதிரியும் உங்களுக்கு தென்படலாம். ஸ்ரீலங்கன் பாதி வெளிநாட்டு பாதி பேர் மாதிரி தென்படலாம், ரைட்? அதற்கான ரீசன் என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இவ பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கும்போது விளங்கும், ரைட்? யங் ஈகோ ஹீரோ 2018, ரைட்? அன்யா டிசேரம் லாசன், யங் ஈகோ ஹீரோ, இளம் சுற்றாடல் வீரன், 2018, 2018, right? So she is that girl, right? A young girl, a little girl actually, right? When she won this award, right? All right, let's see what we have to learn about Anya Diseram, right? Anya Diseram Lazan is a 13-year-old girl. Little girl. How old is she? Anya எத்தனை வயசு? 13 years old. So 2008, அதாவது அவ இந்த அவார்ட் வின் பண்ணும் போது அவக்கு 13 இயர்ஸ், ரைட்? இப்போ இல்லை, 2018, 2018ஆம் ஆண்டு அவ வந்து 13 வயசு, 13 இயர்ஸ். அப்போ செய்த ஒரு விஷயத்துக்காகத்தான் நமக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் விருது கிடைக்குது. நாங்கள் என்னென்னு பார்ப்போம், ரைட்? She lives in Colombo. She is a young eco hero. She received the International Young Eco Hero Award in 2018, right? So what is the award she received? International Young Eco Hero Award in 2018. இவக்கு ஒரு அவார்ட் கிடைச்சிருக்கு, விருது. 13 வயசுல 13 இயர்ஸ் ஓல்டாக இருக்கும் போது என்ன அவார்ட்? சர்வதேச இளம் சுற்றாடல் வீரன் விருது. Wow, what a great award to receive at a very young age like this, right? So she was just 13 years old when she received this award. She was in 2018, right? International Young Eco Hero Award, சர்வதேச இளம் சுற்றாடல் வீரன் விருது. She tried to solve the human-elephant conflict in Wasgamua. She received this award for that, right? Okay. She tried to solve என்ன பிள்ளைகள்? தீர்த்து வைக்கிறது. The human-elephant conflict. ஸ்ரீலங்காவில் பிள்ளைகள் இந்த ஹியூமன் எலிஃபண்ட் கான்ஃப்ளிக்ட் என்ற பிரச்சனை இப்போ நிறைய நாளாகவே இருக்குது, இன்னும் இருந்து கொண்டு தான் இருக்குது, ரைட்? ஹியூமன் எலிஃபண்ட் கான்ஃப்ளிக்ட் அப்படின்னு சொன்னால் மனிதனுக்கும் யானைகளுக்கும் உள்ள முரண்பாடு, ரைட்? பிகாஸ் ஹியூமன்ஸ் அண்ட் எலிஃபண்ட்ஸ் ஒரே இடத்துல வாழும்போது டெஃபினெட்லி ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்கத்தான் செய்யும், பிரச்சனை இருக்கத்தான் செய்யும், ரைட்? ஸோ நிறைய இடங்களில், ஸ்ரீலங்காவில் நிறைய இடங்களில் மனிதனும் எலிஃபண்ட்டும், அதாவது யானையும் சேர்ந்து வாழ்கிறதால இந்த முரண்பாடுகள், ரெண்டு பேருக்கும் சரியான முரண்பாடுகள் இருக்குது, நிறைய பிரச்சனை, ரைட்? ஆளால் அடிக்கிறதுல கொள்றதுல தான் நிறைய பிரச்சனைகள் போய் முடியும், ரைட்? பிகாஸ் no proper system, no proper mechanism, right, to solve this. So இந்த ஹியூமன் எலிஃபண்ட் கான்ஃப்ளிக்ட்னால நிறைய ஆட்களும் செத்துருக்குறாங்க, யானைகளும் செத்துருக்கு, ரைட்? ஸோ இந்த ஹியூமன் எலிஃபண்ட் கான்ஃப்ளிக்டை சால்வ் பண்ண, தீர்க்கிறதுக்கு இந்த சின்ன கேர்ள், ரைட், 13-year-old கேர்ள், ஒரு 13 வயசு ஸ்டூடெண்ட், உங்களை மாதிரி ஒரு ஸ்கூல் கேர்ள், ஒரு பாடசாலை மாணவி முற்பட்டிருக்கிறா, ரைட்? அண்ட் அவ செய்த ஒரு காரியத்துக்கு இந்த ஹியூமன் எலிஃபண்ட் கான்ஃப்ளிக்டை, அதாவது வஸ்கமு என்ற இடத்துல ஒரு வில்லேஜ், ரைட்? ஸ்ரீலங்காவில் வஸ்கமு என்ற ஒரு வில்லேஜில் இருந்த இந்த பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்க அவ செய்த ஒரு விஷயத்துக்காக இன்டர்நேஷ்னல் யங் ஈகோ ஹீரோ அவார்ட், சர்வதேச இளம் சுற்றாடல் வீரன் என்ற விருது இவக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குது 13 இயர்ஸில் அவ, ரைட்? She received this award for that, right? So now you know why she won this award. Now let's see what did she do, right? In the human elephant conflict, வஸ்கமுவில் இருக்கிற ஹியூமன் எலிஃபண்ட் கான்ஃப்ளிக்டை சால்வ் பண்ண இவ என்ன செய்த, right? Okay, so now if you look at this award she got, right? This is what she got an award, right? And this is like a certificate she got. Now I told you know children, her name is like half Sri Lankan and half foreign, isn't it, right? So this is the reason for that. அவட பேர் பார்த்தீங்கன்னா
ஸ்ரீலங்கன் பேர் பாதி இன்னொரு ஃபாரின் பேர் பாதி மாதிரி இருக்கு. அன்யா டிசேரம் லாசன். அதுக்கான ரீசன் she is half Sri Lanka and half Norwegian. Here honorable mention age 13. honorable mention என்று சொன்னா ஒரு மதிப்பிற்குரிய ஒரு மென்ஷன், ரைட்? இது அவங்க செய்த ஒரு வேலையை சுட்டி காட்டி கொடுக்கப்படுற ஒரு மதிப்பிற்குரிய விஷயம். 13 வயசு, ஏஜ் 13, நார்வே ஸ்ரீலங்கா, ரைட்? ஸோ அந்த கேர்ள் ஒரு நாங்கள் வந்து 2 நேஷனாலிட்டி எங்களுக்கு இருந்தால் தான் இப்படி 2 போடுவாங்க, ரைட்? இதில் ஸ்ரீலங்கான்னு மட்டும் இல்லை, நார்வேன்னும் இருக்கு. பிகாஸ் ஹாஃப் நார்வே ஹாஃப் ஸ்ரீலங்கா. நம்மளோட பேரண்ட்ஸ் வந்து ஹாஃப் நார்வேஜியன் ஹாஃப் ஸ்ரீலங்கன், அவங்களுடைய பெற்றோர், ரைட்? ஸோ நார்வே ஸ்ரீலங்கா. ஸோ ஷீ இஸ் ஹாஃப் நார்வேஜியன் ஹாஃப் ஸ்ரீலங்கன். அதனால தான் நமக்கு இந்த பேர் அன்யா டிசேரம் லாசன், ரைட்? யூத் அகேன்ஸ்ட், ஷீ இஸ் அ யூத், ரைட்? அகேன்ஸ்ட், அதாவது இந்த ஹியூமன் எலிஃபண்ட் கான்ஃப்ளிக்ட், யானைக்கும் மனுஷனுக்கும் இருக்கிற முரண்பாடுக்கு எதிராக எழுந்த ஒரு இளம் வீரர் அவர். That's why she got this award, right? Anya Diseram Larsen, honorable mention, age 13, Norway, Sri Lanka, because she is a Norwegian and a Sri Lankan. Youth against human elephant conflict. Please remember this phrase, right? In the phrase, in the words, ஞாபகத்தில் வச்சுக்கொள்ளுங்க. பிகாஸ் திஸ் இஸ் குவைட் அன் இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்ளம் இன் ஸ்ரீலங்கா. ஸ்ரீலங்காவில் இது ஒரு அதிக பேசப்படுற முக்கியமான ஒரு ப்ராப்ளமாக இப்போ வரைக்கும் இன்னும் இருந்து கொண்டு இருக்கு, ரைட்? ஏன்னா இதுக்கான சரியான சொல்யூஷன் இன்னும் கிடைக்கல, ரைட்? ஸோ நியூஸில் பார்த்தீங்கன்னாலும் அதிகமாக இந்த ஹியூமன் எலிஃபண்ட் கான்ஃப்ளிக்ட் என்ற பேர் வரும். ஸோ கீப் திஸ் இன் மைண்ட், டோன்ட் ஃபர்கெட் த ஃப்ரேஸ் ஹியூமன் எலிஃபண்ட் கான்ஃப்ளிக்ட், ரைட்? All right, now let's see what did she do, right? இப்போ இவ என்ன செய்தா, ரைட்? அன்யா செய்தது இதுதான். she raised funds for an ellie friendly bus, right? she raised funds for an ellie friendly bus. raised funds என்று சொன்னா என்ன பிள்ளைகள்? காசு சேர்க்கிறது, ரைட்? ஒரு எலி ஃப்ரெண்ட்லி பஸ், அதாவது எலிஃபண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி பஸ், யானைகளுக்கு ஏற்ற ஒரு பஸ், யானைகள்ல இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணக்கூடிய, ரைட், ஒரு பஸ், அதுதான் அந்த எலிஃபண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி பஸ். இட் நவ் டிரான்ஸ்போர்ட்ஸ் சில்ட்ரன் சேஃப்லி டு ஸ்கூல், ரைட்? இப்போ டிரான்ஸ்போர்ட்னா என்ன? போக்குவரத்து. அந்த பஸ் இருக்கிறதால பிள்ளைகள் அந்த வஸ்கமு என்ற வில்லேஜில் யானைப்பாயத்தால் ஸ்கூலுக்கு போக பயந்துட்டு இருந்த பிள்ளைகளுக்கு இப்போ ஈஸியாக சேஃப்லி பாதுகாப்பாக போக்குவரத்து செய்யக்கூடியதாக இருக்குது. ஏர்லியர் தே வாக் டு ஸ்கூல், ஏர்லியர்ன்னு சொன்னால் முதல்ல தே வாக் டு ஸ்கூல், ஸ்கூலுக்கு நடந்து போனாங்களா. சம்டைம்ஸ் தே கேம் அக்ராஸ் டேஞ்சரஸ் எலிஃபண்ட்ஸ், சில நேரங்களில் அவங்க கேம் அக்ராஸ் சந்தித்தர், ரைட்? டேஞ்சரஸ் பயங்கரமான யானைகளை சந்திக்க வேண்டி இருந்ததாம். ஸோ வென் தே ஆர் கோயிங் டு ஸ்கூல் they had to come across these dangerous elephants. So again there is a human elephant conflict there, right? So those elephants sometimes attack these children, or they try to attack the elephant and they get even more fierce and there is a conflict and something happens to someone. So because of that children did not go to school. So now what did she do? She raised fund to give an ellie-friendly bus to this village so that children can safely go to school in a bus. In rural areas, elephants come to villages looking for food. Children cannot go to school because of this problem. In rural areas என்று சொன்ன பிள்ளைகள், அதாவது இப்போ நல்ல வசதி படைச்ச ஏரியா இல்லை, வசதிகள் இல்லாத கிராமங்கள் போன்ற இடங்களில் எலிஃபண்ட்ஸ் வந்து வில்லேஜுக்கு வரும். வில்லேஜுக்கு ஏன் வரும்? ஃபுட்டு தேடி, சாப்பாடு தேடி. அந்த டைமில் எலிஃபண்ட்ஸுக்கும் பீப்புளுக்கும் கான்ஃப்ளிக்ட் ஏற்பட்டு அதனால் நிறைய பிரச்சனை வாரது. இது எலிஃபண்ட்ஸ் அட்டாக் பண்ணிப்படும், இல்லாட்டி பீப்புள் செத்து போவாங்க, ரைட்? ஸோ இதனால் பயத்தில் சில்ட்ரன் ஸ்கூலுக்கு போகாமல் இருக்கிற ப்ராப்ளம் இருந்தது. இதை ஸ்டாப் பண்ணணுன்றதுக்காக அன்யா she raised funds, காசு சேர்த்து she bought an ellie friendly bus so that the children can go to school
safely. Right. This is the ellie-friendly bus Anya Deseram Lazen bought for this village. Right. So the village was Gamua. The children, the students who lived here couldn't go to school. They walked to school. So most of the time they didn't go to school, or they didn't wanted to go to school in fear of the elephants that came to the village looking for food, right? So Anya in the madri or bus, ellie friendly bus and elephant friendly bus, right? So it's a green color bus like this, which has nice pictures outside, right? And it also had the pictures of elephants outside, and inside the bus also, yeah, like this, there was a large picture of an elephant inside the bus. Outside also there were little pictures like this of elephants, right? And can you see Anya here, right? So Anya is seated here. So when the bus traveled to the school first time, Anya also went with the children. And look at the children here, right? Look at them. They're all so happy to get into the bus, because for the first time they got this opportunity to go to school in a bus safely without the fear of elephants, right? So here the children are here happily having a look at the bus, and here we have the children, the students who are ready to travel in this bus to their school first time. So look at their happy faces, right? They are so joyful, they are so satisfied, and they look so excited, right? Here these are some pictures of that first day, right? So in the bus பாத்தீங்கன்னா பிள்ளைகள் green கலர்ல அதே மாதிரி எலிஃபண்ட்ஸோட பிக்சர்ஸோட இருந்ததால அது ஒரு எலிஃபண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி பஸ். ஸோ இந்த பஸ்ஸை பார்த்தாலும் எலிஃபண்ட்ஸுக்கு டக்குண்டு ஒரு ஹியூமன் இருக்கிற மாதிரியோ இல்லை தன்னை அட்டாக் பண்ண வார ஒரு விஷயம் மாதிரியோ தெரியாது. அது சம்டைம்ஸ் க்ரீன் கலரில் இருக்கக்கூடிய கிராஸோட கிராஸ், பிளான்ஸோட பிளான்ஸ் சேர்ந்து அதுக்கும் ஒரு தாவரம் போல தான் தெரியும். ப்ளஸ் இட் ஹேஸ் பிக்சர்ஸ் ஆஃப் எலிஃபண்ட்ஸ், ரைட்? ஸோ தங்களை மாதிரியே குட்டி குட்டி எலிஃபண்ட்ஸும் அந்த பஸ்ஸில் இருக்கிறபடியா அதுக்கு தூரத்துல இருந்து பார்க்கும்போது இட் மைட் திங்க் மேபி பேபி எலிஃபண்ட் ஆர் சம் ஃபியூ எலிஃபண்ட்ஸ் ஆர் கம்மிங், ரைட்? ஸோ தென் அந்த மாதிரி டக்குன்னு இப்போ இதுவே இந்த எலிஃபண்ட்ஸ் இல்லாமல் எல்லாம் ஆட்களாக ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தால் எலிஃபண்ட்ஸ் என்ன பயப்படும். எலிஃபண்ட்ஸ் மைட் திங்க் ஓ தே ஆர் கம்மிங் டு அட்டாக் மீ என்று சொல்லி எலிஃபண்ட் வில் ட்ரை டு அட்டாக் தெம் பேக், ரைட்? தென் தேர்ஸ் அ ஹியூமன் எலிஃபண்ட் கான்ஃப்ளிக்ட். பட் இப்போ இந்த பஸ் இருக்கிறதால students can safely go to school without any fear. அதே மாதிரி இது வரைக்கும் நடந்து போன பிள்ளைகளுக்கு பஸ்ஸில் போகவும் ஒரு சான்ஸ், ரைட்? ஸோ at the age of 13 what she did is a great thing for these students, right? Right. Anya says elephants are valuable, right? ஸோ Anya என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எலிஃபண்ட்ஸ் வந்து வேல்யூபிள், பெருமதியானவை. We must protect them. நாங்கள் எலிஃபண்ட்ஸை பாதுகாக்கணும். She is trying to educate people how to live together with elephants, right? She is trying to educate people. ன்னு சொன்னால் எலிஃபண்ட்ஸோட நாங்கள் எப்படி சேர்ந்து வாழணும்ன்றத மக்களுக்கு அவ சொல்லி கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறா, ரைட்? ஸோ அவள் என்ன சொல்கிறான்னா, நாங்கள் இப்போ எலிஃபண்ட் ஹியூமன் கான்ஃப்ளிக்ட் எலிஃபண்ட் இருக்குது. ஸோ அதுக்காக நாங்கள் எலிஃபண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அட்டாக் பண்ணி அழிக்க முடியாது. We have to protect the elephants, right? Because of the human-elephant conflict, we should not attack the elephants and kill the elephants. We should protect them, but we should learn how to live together. ஆனால் நாங்கள் எலிஃபண்ட்டும் மக்களும் எப்படி ஒன்றா சேர்ந்து வாழணும்ன்றதை பழகிக்கொள்ள வேணும், right? So we need to have a proper system, or we need to have some right kind of mechanisms to help both of them live together, right? Okay. Now, elephants are valuable. We need to protect the elephants. Elephants, யானைகள் பெருமதியானவைகள், நாங்கள் அவற்றை பாதுகாக்க வேண்டும், right? So we already looked at Kendi Perahara, my children, right? So the elephants and the tuskers bring the sacred tooth relic in the Kendi Perahara, right? And we have about 100 or over 100 elephants that come in procession in Kendi Perahara, right? And they help to carry logs, heavy trees, heavy things, right?
and also they help us in so many ways, right? And so many tourists come here to see these elephants, right? So our country is an attractive tourist spot because of these elephants too. This is one of the reasons for tourists to come to Sri Lanka, right? ஏன்னா உலகத்துல எல்லா இடத்துலையும் எலிஃபண்ட்ஸ் இல்லை, ஒரு சில ஏஷியன் கண்ட்ரீஸில் தான் எலிஃபண்ட்ஸ் இருக்குது. அந்த மாதிரி அதிகமான எலிஃபண்ட்ஸ் இருக்கிற ஒரு கண்ட்ரி ஸ்ரீலங்கா, ரைட்? ஸோ வி ஹேவ் ஸோ மெனி எலிஃபண்ட்ஸ் ஹியர். அண்ட் டூரிஸ்ட் வெளிநாட்டு ஆக்கலங்கிற கண்ட்ரிக்கு வாரத்துக்கான ஒரு முக்கியமான ரீசனும் அதுதான். அதர் country people love to come to Sri Lanka to see these elephants, right? As I told you in my previous lesson, even Kandy Perahera is so famous because of the elephants and tuskers that come in the Kandy Perahera, right? Over 100 elephants are there, and so many people all over the world come just to see the elephants, right? Even to Sri Lanka, they come to see the elephants in the Yala National Park, Vilpattu, to witness the elephants, right? Especially foreigners love to see how elephants bathe, right? And how they do this elephant circus and all of those things, right? So elephants are valuable because very few countries have many elephants in their countries, and we are one of those countries, so we should not attack them, but we have to protect them, right? Okay, now let's move forward. Anya Deseram Larsen, Young Eco Hero 2018. So this is Anya, right? She loves animals and she wants to protect animals, right? She wants to protect elephants. At the same time, she wants to protect the people from human-elephant conflict, and that is why she donated a bus, elephant-friendly bus, to the students of the Vasgamua village. அதாவது அன்யாக்கு வந்து மிருகங்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும், அதே நேரத்தில் மக்களும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். அதான் அவ இப்படி ஒரு பஸ்ஸை டொனேட் பண்றா, கொடுக்குறா, ரைட்? கொடியாக வழங்குறா, ரைட்? ஸோ திஸ் கேர்ள் is an encouragement to all of you young children, little children who have the future in your hands, right? The first elephant-friendly bus in the world was launched on the 23rd of May in a village in the Vasgamua National Park, right? So we have a very proud moment here. Okay children, right? எங்களுக்கு ஒரு மிகவும் ஒரு ப்ரௌடான, அதாவது பெருமைப்படக்கூடிய விஷயம் என்னன்னு சொன்னா, இந்த எலிஃப்ரெண்ட்லி பஸ் தான் அன்யா டிசேரம் லாசன் டொனேட் பண்ண எலி ஃப்ரெண்ட்லி பஸ் தான் வேர்ல்டுலேயே, உலகத்திலேயே லான்ச் பண்ணப்பட்ட முதலாவது ஃபர்ஸ்ட் எலிஃபண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி பஸ். அண்ட் தட் இஸ் த ஸ்பெஷாலிட்டி அண்ட் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் பார்ட் ஆஃப் திஸ் donation that she did, right? So Anya, and who is the reason behind it, right? இப்படி ஒரு விஷயம் உண்டு, எலிஃப்ரெண்ட்லி பஸ் நாங்கள் கிரியேட் பண்ணணும், அதுக்கு காசு சேர்க்கணும், அதாவது ஃபண்ட் ரேஸ் பண்ணணும். அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு எலிஃபண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி பஸ்ஸுக்கு ஃபண்ட் ரேஸ் பண்ணி எலிஃபண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி பஸ்ஸை இந்த வஸ்கமோ வில்லேஜ்க்கு டொனேட் பண்ணணும். அதன் மூலம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்கூலுக்கு சேஃபாக போகணும், எலிஃபண்ட்ஸும் சேஃபாக இருக்கணும், ரைட்? இது எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி இந்த ரீசன் யாரு? திஸ் 13-year-old கேர்ள் அன்யா டிசேரம் லாசன், ரைட்? ஸோ ஏன் அதை சொல்கிறேன்னு சொன்னால், நான் முதல் சொன்னது மாதிரியே த ஃபியூச்சர் இஸ் இன் யோர் ஹேண்ட், எதிர்காலம் உங்கள் கையில், ரைட்? ஸோ நீங்களும் என்வாரன்மெண்ட் பற்றி, அதே மாதிரி எல்லா விஷயங்கள் பற்றியும் கவனமாக இருக்கணும். யூ நீட் டு டேக் கேர் ஆஃப் எவ்ரி திங், ரைட்? எனக்கு என்ன நடக்கிறது நடக்கட்டும் என்ற மாதிரி விடாமல், ரைட், அன்யா மாதிரியே நீங்களும் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் செய்யணும் டு த சொசைட்டி. அஃப்கோர்ஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ், தனியாக செய்ய முடியாது. பட் மேபி வென் யூ க்ரோ அப் ஆர் இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ எனி திங் நவ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ், உங்களோட பேரண்ட்ஸ் ஹெல்ப்போடு, ரைட், பெற்றோருண்ட உதவியோடு, அண்டர் தேர் சூப்பர்விஷன், do good things to the society. Keep the environment clean,
right? Protect animals and also protect people, right? உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்களையும் நீங்கள் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும், அவங்கள நீங்கள் ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது, கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது. சுற்றாடலையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுங்க, அனிமல்ஸையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுங்க, எல்லாத்தையும் you have to keep it safe and you can take her as an example to be a good citizen, right? So this elephant friendly bus is the first in the world, right? And the children, all these happy little faces were able to go to school safely because of this elephant friendly bus, right? The bus will help reduce human elephant conflict by allowing the villagers to safely cross the ancient elephant corridor in Wasgamua, right? Right. இப்போ இந்த பஸ் இருக்கிறதால இவங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன, நன்மை என்னன்னு சொன்னால், ஹியூமன் எலிஃபண்ட் கான்ஃப்ளிக்டை குறைக்கும். எப்படி என்று சொன்னால், இப்போ சில லேன்ஸ் வந்து பிள்ளைகள், அதாவது இந்த வில்லேஜில் இருக்கிற சில ரோட்ஸில் சில இடங்களில் எலிஃபண்ட்ஸும் ஒரு சர்டன் டைமுக்கு வரும் ஃபுட் தேடி, ரைட்? ஸோ எலிஃபண்ட்ஸும் வரும்போது, அந்த டைமில் ஆட்களும் வரும்போது, பிள்ளைகளும் காணும்போது சம்டைம்ஸ் எலிஃபண்ட்ஸ் யோசிக்கிறது இவங்க என்ன அட்டாக் பண்ண போகிறாங்க. அப்புறம் சம்டைம்ஸ் பீப்புளும் என்ன பயத்தில் எலிஃபண்ட்ஸை அட்டாக் பண்ண போகிறது. ஸோ தென் எலிஃபண்ட்ஸும் இங்கால திரும்ப மாறி அட்டாக் பண்ண நிறைய பேர் செத்தும் போவாங்க, எலிஃபண்ட்ஸும் அட்டாக் பண்ணிப்படும், ரைட்? ஸோ இப்போ இப்படி ஒரு பஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணால், நான் முதல் சொன்ன மாதிரி என்ன, வில்லேஜஸ் வந்து இப்படி ரோட்டில் பயந்து க்ராஸ் பண்ண தேவையில்ல, ரைட்? எல்லாரும் ஒன்றா ஒரு பஸ்ஸில் டக்குண்டு போயிடலாம், ரைட்? அண்ட் அப்போ ஒரு வெரி ஷார்ட் டைமுக்குள்ளே டக்குன்னு போயிடுவாங்க. எலிஃபண்ட்ஸ் அவங்க வர டைமுக்கு அவங்க கேர்ஃபுல்லாக க்ராஸ் பண்ணி ஃபுட் தேடிட்டு போவாங்க. இட் வில் ஆல்சோ மேக் த ரோட் லெஸ் பிஸி and more comfortable for the elephants, right? And less busy என்றா அந்த பளு வந்து குறைஞ்ச நேரமாக மாறும், right? So when you are walking as a group on the road, it makes the road very busy, right? And all of you will not, when a group is walking, all of them will not walk in the same speed and pace also. Some will go front, then few will come after them, then another few will follow them, right? Some will go in one direction, the other will go in another direction. So it looks very busy, right? So when you have a bus like this, everyone can get into the bus, go at the same time quickly, and it will make the road less busy, right? So அப்படி ஒரு பஸ் இருந்தால், இப்போ எல்லாரும் ஒரு ஆள் ஒரு டிரெக்ஷனில் மற்றாள், இன்னொரு டிரெக்ஷனில் ஒரு ஆக்கள், ஒரு நேரத்துக்கு இன்னொரு ஆள் இன்னொரு நேரத்துக்கு அப்படின்னு எல்லாரும் அங்கேயும் இங்கேயுமா அப்படி பறந்து இருக்காமல் எல்லாம் ஒரே நேரத்துக்கும் போவாங்க. ஒன்றா ஒரு பஸ்ஸுக்குள்ளே ஏறி டக்குன்னு போயிடலாம், ரைட்? ஸோ அப்போ அதை வந்து என்னது, ரோடை லெஸ் பிஸி ஆவாக்கும். ரோடு வந்து எப்பயுமே பரபரப்பாக இருக்கிற மாதிரி இல்லாமல் பரபரப்பு குறைஞ்சதான், அதுதான் லெஸ் பிஸி, பரபரப்பு குறைஞ்சதாக மாற்றும். அப்போ எலிஃபண்ட்ஸும் பயப்பட மாட்டாங்க யாரோ அட்டாக் பண்ண வராங்கன்னு சொல்லி. அண்ட் இந்த பஸ்ஸில் சில்ட்ரனும் குயிக்காக போயிடலாம், ரைட்? ஸோ தட்ஸ் த எய்ம் ஆஃப் இட், right? Okay. The bus will help reduce human-elephant conflict by allowing the villagers to safely cross the ancient elephant corridor in Wasgamua, right? அதே மாதிரி வில்லேஜர்ஸும் வந்து சேஃபாக இந்த காரிடோர், இந்த எலிஃபண்ட்ஸ் அதிகமாக போய் வர இந்த காரிடோரை க்ராஸ் பண்ணிடலாம், ரைட்? அலோவிங்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு அப்படி சேஃபாக க்ராஸ் பண்ணுறதுக்கு இடம் கொடுக்கப்படுகின்றது இதனால், ரைட்? So elephants also can cross safely, villages also can cross safely. It will also make the road less busy and more comfortable for the elephants. Now this human-elephant conflict is a very serious problem in Sri Lanka, especially in places like Wasgamur, right? நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்னேன் பிள்ளைகள், இந்த ஹியூமன்-எலிஃபண்ட் கான்ஃப்ளிக்ட், யானைகளுக்கும் மக்களுக்கும் இருக்கிற இந்த பிரச்சனை வந்து ரொம்பவே சீரியஸாக இருக்குது ஸ்ரீலங்காவில். அப்போ இருந்து இப்போ வரைக்கும் 2018 இருந்ததை விட இப்போ வேர்ஸாக இருக்குன்னு சொல்லலாம், ரைட்? ஸோ ஐ ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் யூ அபவுட் இட். ஸ்பெஷலி பஸ்கமு மாதிரி வில்லேஜ் ஏரியாஸில் தான் இது கூட. திஸ் கான்ஃப்ளிக்ட் ஹேப்பன்ஸ் when humans and elephants fight over the same land.
இந்த கான்ஃப்ளிக்ட் எப்போ நடக்குதுன்னு சொன்னால் ஹியூமன்ஸும் எலிஃபண்ட்ஸும் யானைகளும் மக்களும் ஒரு சேம் லேண்டுக்கு ஒரே நிலத்துக்கு ஃபைட் பண்ணும்போது சண்டை பிடிக்கும்போது, அதாவது ஒரே நிலத்தில் 2 பேரும் வாழும்போது அந்த பிரச்சனை வருது. பிகாஸ் இவங்க எலிஃபண்ட்ஸும் கிராஸ் பண்ணணும் அதே ரோடு, அந்த கிராஸ் பண்ணுற ரோடால் ஹியூமன்ஸும் போகணும் என்னும்போது ப்ராப்ளம். The result is usually violence. My God. Violence ன்னு சொன்னால் என்ன? யூஸ்வலி இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையில் தான் போய் முடியும். எப்படி either the elephants are killed or the innocent villagers are also killed. This has been going on for a long time in Wasgamua, right? So இந்த பிரச்சனை வஸ்கமுவில் நிறைய நாளைக்கு லாங் டைம் என்று சொன்னால் நிறைய நாளைக்கு போய்கொண்டிருந்திருக்கு. The violence is so bad. இந்த violence, இந்த 2 பேருக்கும் இருக்கிற இந்த கான்ஃப்ளிக்டால வந்த violence ரொம்ப பெருசாக இருந்தது. எந்த அளவுக்குன்னு சொன்னால் around 200 elephants and 80 people die a year in Sri Lanka from human-elephant conflict, right? So, இந்த அளவுக்கு பேடுன்னு சொன்னால் ஒரு வருஷத்தில் 200 யானைகள் செத்து 80 மக்கள் 80 பேர் சாகிற அளவுக்கு தான் இந்த ஹியூமன் எலிஃபண்ட் கான்ஃப்ளிக்ட் சீரியஸாகவும் அதனால் இருக்கிற வயலன்ஸும் சீரியஸாக இருக்கு, ரைட்? ஸோ children, you can see that we have a serious problem about human elephant conflict here in Sri Lanka, and we need a proper system to change this. Maybe one of you like Anya can bring up or come up with another solution to solve this issue, or maybe in future once you become an adult you can think of a good system to change this problem, right? Maybe நீங்கள் இப்போவே ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷனோட வரலாம், இல்லை நீங்கள் வளர்ந்து ஒரு பெரிய இடத்துக்கு வந்து உங்களுடைய பவரை யூஸ் பண்ணி இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு நல்ல சொல்யூஷன் கொண்டு வரலாம். Right. Now we are going to do these questions from the pupils book, right? You can always go back to the pupils book, the text which explains about Anya, and you can find answers from there, right? Anya பற்றி சொல்லியிருக்கிற விஷயங்கள் இருக்கிற டெக்ஸ்ட்டை நீங்கள் போய் பார்த்து அந்த பேஜுக்கு போய் அதை பார்த்து அதில் நீங்கள் கொஷின்ஸை செய்யலாம். பட் ப்ளீஸ் ஹேவ் யுவர் pupils textbook. Now we are going to do this, right? Anya Diseram Lazen is a 13-year-old girl, right? She lives in Colombo, right? Right, நாங்கள் இப்போ first question answer பண்ண போகிறோம். Right, what's the first question? What's the first question? முதலாவது கேள்வி என்ன? What is the name of the girl? Right? Okay, so what is the name of the girl? Teacher just read it. இப்பதான் வாச்சனான். Anya Diseram Lazen, right? So we are going to write that. அதே மாதிரி, right? Anya Diseram Lazen, right? Name of the girl Anya Diseram Lazen. Next question, how old is she? அவக்கு எத்தனை வயது? 13 years old. Very good. Anya Diseram Lazen is 13 years. Anya Diseram Lazen is 13 years old. Where does she live? எங்கு வாழ்றா? She lives in Colombo. Right? She lives in Colombo. She lives in Colombo. Right? Next question என்ன? What did she receive? அன்யாக்கு என்ன கிடைச்சது? She received an award. Right? So, நாங்கள் full answer எழுதணும். அப்போ எழுதுவோம். She received, correct spelling ஓட எழுதுங்க பிள்ளைகள். Maybe you can go back to the cloud of words and look for the spelling, right? Cloud of words இருக்கு most of the words. Maybe you can look at the spelling.
she received an award, right? When did she receive it? Right? பாருங்க, when did she receive it? Eco Hero Award in 2018. Right? So she received it in 2018 or 2018. 2018 or 2018. எப்படி சொல்லலாம்? 2018 or 2018. Both are correct. Earlier, why couldn't children go to school? Earlier, முதல்ல childrenஆல ஏன் ஸ்கூலுக்கு போக முடியாம இருந்தது? பாருங்க. Earlier, they walked to school, right? And sometimes they came across dangerous elephants, right? So, ஏன் அவங்க போக முடியல? They couldn't go to school because they came across dangerous elephants. They came across right? In a reason, they came across dangerous elephants, right? So the problem ala they couldn't go to school. Earlier, why couldn't children go to school? Because they couldn't go to school because they came across dangerous elephants, right? How do children go to school now? இப்ப children எப்படி ஸ்கூலுக்கு போறாங்க? They go to school in the elephant-friendly bus. இப்ப எப்படி போறாங்க? They go to school in the elephant-friendly bus. Elephant-friendly bus and சொன்னா elephant-friendly bus, right? They go to school in the elephant-friendly bus, right? So hope you remember, right? 2. It now transport children safely to school. Another elephant-friendly bus, right? Right. Now we have another grid to complete. Now this is from your workbook. In the page எடுத்து வைங்க workbookல. Right, before we start on it, let's go and quickly go through the answers we wrote. இது pupils bookல இந்த activity. What is the name of the girl? And the girl பேர் என்ன? Anya Diseram Larson. How old is she? அவக்கு எத்தனை வயது? 13 years old, right? She is 13 years old, right? So idhila you can write like this, so, because it's always good to give full answers, right? So you can say she is 13 years old, right? Okay. Where does she live? Avanga Valdra. She lives in Colombo. Remember to keep full stop. And idu mudinjone sentence mudinjone full stop vekkanum. What did she receive? அவ என்ன பெற்றுக்கொண்டா? She received an award. When did she received it? எப்பொழுது அவக்கு அது கிடைத்தது? She received it in 2018 or 2018. Earlier, why couldn't children go to school? முதல் ஏன் பிள்ளைகளுக்கு ஸ்கூலுக்கு போக முடியாம இருந்தது? They came across dangerous elephants, right? That's why they couldn't go to school. How do children go to school now? Children இப்ப எப்படி ஸ்கூலுக்கு போறாங்க? They go to school in the elephant-friendly bus, right? So make sure first letter capital இருக்கணும். அப்புறம் sentence முடிஞ்சோனே full stop வைக்கணும், right? இப்ப நாங்க இத செய்வோம். Read and complete. வாசித்து பூரணப்படுத்துக. Please turn to this page on your workbook, right? என்ன question?
ஃபர்ஸ்ட் நேம் ரைட். இது வந்து அன்யா டிசைரம் பற்றி நாங்கள் இந்த கிரிட் ஃபில் பண்ண போகிறோம். ஸோ நாங்கள் ஆல்ரெடி ரீட் பண்ணிட்டோம் அவங்க அன்யா டிசைரம் பற்றி. இப்போ இந்த கிரிட்டை செய்வோம் ரைட். நேம். ஸோ நான் வாட்ஸ் அ நேம்? நேம் என்ன பிள்ளைகள்? ரைட், அன்யா. அன்யா டிசைரம் லாசன். Anya Diseram Larson. Age, how old is she? 13. 13 years old. Lives in எங்க வாழ்ந்தா? Colombo. Award, right? An award. What award did she receive? Right. She received the International Young Eco Hero Award, right? International Young Eco Hero Award, right? So what was the award? International Young Eco Hero Award. Okay, International Young Eco Hero Award, சர்வதேச இளம் சுற்றாடல் வீரன் விருது. Year, when did she receive it? In 2018 or 2018. Conflict, என்ன கான்ஃப்ளிக்ட்? என்ன கான்ஃப்ளிக்ட்டை சால்வ் பண்ண இந்த அவார்ட் வின் பண்ணா? ஹியூமன் எலிஃபண்ட் கான்ஃப்ளிக்ட். ஹியூமன் elephant conflict. Raised funds for காசு சேர்த்தா. என்னத்துக்கு காசு சேர்த்தா? Yes, to buy an friendly bus, right? Okay, right. All right, children. So with this, we come to the end of this lesson. I hope you'll do these activities from pupils book and workbook. And also, I hope and believe that one day you will also become a game changer where you will do a good thing or many good things to the society and win many awards like Anya Diseram, right? So I hope you enjoyed the lesson and you were encouraged by the lesson. I will teach you the next lesson in my next class. Till then, be good children. இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எடுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள். இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எடுகேஷன்.